This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Misra Gaming ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Witcher 3 Wild Hunt serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son generalin görevini yapmıştık. Griffin'in kafasını teslim ettik. O da bize Yennefer'ın nerede olduğunu söyledi. Bir günlük sürüş mesafesinde Benzima denilen bir yerde. Şimdi onun peşine düşeceğiz. O yüzden hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Videoya başlarken de sizden ricam aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hadi devam edelim. Şimdi şuradan bir çıkalım. Bir de şunu yapsam daha iyi olacak. Bakalım. Böyle daha iyi. Sol alttaki hudu kapatmasın. Şunu aşağı inelim. Sonra festival da yapabiliriz. Şimdi buraya gideceğiz. Kederli Şarkı Köprüsü'nden bir hızlı yolculuk yapalım. Gel bakalım Roach. Run, Roach. Ve Semir'le birlikte Akbostan'dan ayrılacağız. Hadi bakalım. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Kim onlar? Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Tamaria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. Vallahi kaşınırlarsa benden günah gider. Kamerayı sağa çekebilirim. Sanki böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Bakalım. What happened to the lilies? Took them down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog, said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Lan bırak. Leave me be! Oo. İşler kızışacak. Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true? Değil. What the Emperor promise you freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. Kavga zamanı. And neither are you. Oğlum hayır They değil. won't back down now. I can see that. Allah. Salakları. 2 tane Witcher var karşınızda. Gelmişler. Göte boklu haydutlar. Sert. Hak ettiler It's ama. all right. It's over. Kendileri kaşındı ya. Kaşığını kaşıyacaksın aga. See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. Ablacığım.
Bizlik bu durum yok yani. Seni So korumaya much for not çalıştık. getting involved. Come on, let's go. Neyse. Aha. That brawl, we didn't start it. Oh, Jennifer. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Geralt'ın eski aşkı. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. Acele ne lan? Spent the last 6 months in the saddle. Haven't seen you for 2 years. Can't we take a moment to... Sadly, we cannot. Someone awaits you, Geralt. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys, or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Orale. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind teklif one edecek? can't refuse. I didn't, though I could have. Sana ne teklif etti merak ettim. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. Dayı bir üstün How's your temizle. horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Evet, Vesemir'le yollarımız ayrıldı. Biz Yennefer'ı ararken Yennefer bizi buldu. Ama şimdi Vesemir'deki Emir'in yanına gideceğiz. Kral gibi bir şey sanırım o da. Bize reddedemeyeceğimiz bir teklif yapacakmış. Acaba ne? You know, had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then... Aha. Wild Hunt geliyor. Oyunun adı Wild Hunt buradan geliyor arkadaşlar. Bu peşimizdeki ucubeler diyeceğim. Bunlar Wild Hunt. Vahşi av. Jennifer bir büyü yap da bizi kurtar be. Heh. Helal. Yennefer, how'd We they... shall talk of this tomorrow, all right?
after the audience. Rizima işgal altındaki Temerya'nın başkenti. Bir gün sonra. Oh. O dönemde banyo yapmak bir lüks yani. İyiydi böyle. Rahatını bozdu adam. It must suffice. Tabii. Önemli birinin karşısına çıkacağız. Temiz olmak şart. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. Bergère. Fransız. What now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. Favoriler 1,5. Hayırdır, askere mi geldik? What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Bitmeyecek kadar uzamadı ki. Fine. Do your thing. Yani şu an bence ideal uzunlukta. please, and sit still. Saçlar da kesiliyor mu? And prepare to answer some questions. Bakayım. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Voris, commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, Witcher, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown, parents unknown, age unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. Ne diyelim? Bu Lavette Kalesi'nin kuşatılması dediği Witcher 2'nin ilk bölümündeki kuşatma mı diyor? Aslında geçmişteki oyuna bir referans. Bağışladım diyelim. We fought on opposing sides, true. Then we landed in the same dungeon. Arian escaped, set fire to the castle on his way out. So that is how the blade started. Our reports suggested the dragon was responsible. Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? Flotsam'a sığındın, oradan da Vergen'e doğru yola çıktım. Ama nasıl? Şimdi Örvet, Flotsam kimdi bunlar hatırlamıyorum. O yüzden şununla beraber çıktım diyorum. Flotsam with Vernon Roach, commander of the Blue Stripes and... A murderer of non-humans. We know this gentleman well, Witcher. You forge interesting alliances. Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Kmuin. You were there. And once again meddled in the affairs of the mighty. Tiris'i kurtarmam gerekiyordu mu? Roach'un anayisi kurtarmasına yardım ettim ben. Tiris'i kurtarmam gerekiyordu diyeceğim. The mighty had imprisoned Triss Marigold. Ought to know I care about her. And I tend to rescue those I care about. And so you did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. And
An old acquaintance, more like. Not so close that I felt bad for her, but close enough that I knew she deserved it. He believes he alone knows what is good and what is evil, and that this gives him the right to dispense justice. Your comrade Letho of Gullet described you so. Quite accurate, I'd say. My comrade, your agent. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. That an ongoing alliance? What's Letho up to? I had hoped you would answer that question. Ah, so Letho's hiding from you. Must have a good reason. Was there a shift in national interest that might have caused that? I don't know where he is. Wouldn't tell you if I did anyway. Blade or no blade to my throat. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the general to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the general's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. İtici bir tip ya. Bizi sorguya çekti ayaküstü. Burada verdiğimiz yanıtların pek bir önemi yoktu bence. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, Ama hatırlamak da I would have gerekebilir. prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Benim kıyafetler nerede? Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. Yıkanıyor. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Evet. İmparatorun huzuruna çıkacağız. O yüzden temizlendik. Şimdi de yeni kıyafetlerimizi giyeceğiz. Berber orada. Bu da saray nazırı. Şimdi 3 tane kıyafet var. Hangisini giyelim arkadaşlar? Şöyle çok da bir fark yok gibi gözüküyor. Boğaz kısmı farklı. Ortadakini boş ver. Sağdaki ya da soldaki iyiydi gibi. Bu biraz daha böyle desenli gibi. Bunda daha yaprak desenleri var gibi. Hadi bir olsun. Tamamdır dayı. Ya şimdi giyeceğiz değil mi bunları? Tamam. Havluyu da çıkardık. Havlu bile 18 para ediyor bak. Bir de şeyimizi verelim. Bir kullanılabilir puanımız var. Sol aşağıda gördüğünüz gibi onu da verelim. Yeşile verebiliriz belki. Bakayım. Ha bunlar iksirlerle alakalıydı ya. Burada ne var? Biz genelde igni kullanıyoruz. Igni şuydu değil mi? Yok buydu. Igni tarafından verilen hasar aynı zamanda kalıcı olarak düşman zırhını zayıflatır. Etki işaret şiddetiyle doğru orantılı olarak artarak maksimum %25'e artar. Bunu verebiliriz aslında ama şöyle bir bakayım. Genel genel de önemli ya. Bu da iyiymiş bak. Çatışmadan çıktıktan sonra canımızın tazelenmesi de önemli. Pot basmadan yani işte yemek yemeden de canımızın dolması iyi aslında. Maksimum can arttırıyor. Bu da önemli. Şuradan bir başlayalım. Ne alayım? Önemli. İkinci slota koydum. Şimdi çıkabilirim. Eyvallah. And they Devam. say clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the Kıyafet. gentleman? Okey ya. Sıkıntı yok. I A guess. studded doublet and a sword on my back. That's what would satisfy me. But tough. When in Nilfgaard. Yes. It's a saying. Toy So gözükmedi what mi? now? Powder my Geralt. nose. Sakal gerçekten bir ağırlık veriyor. The gentleman's complexion is light enough. The
The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. Bir de eğilme var. Evet bakalım. Confirm away. Please watch. Leg extended, hand Sağ flat, bacak geriye. head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Lacking fluidity and grace, but we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. Address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your Arch Magnificency. I see the gentleman is in the mood Kamera for biraz donmuş jests. olabilir. Şimdi I fear düzeldi. the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Gloire en Eidfein. Emir. Im grimi eb aardketser. Duifen aden in karn eb marvoet. Emir var Emreis. Bow. Eğilelim bakalım. Your Imperial Majesty. Arer eb the orde. Väljen namen, vatkan favort. Aga bunlar farklı bir dil konuşuyor. Biz anlıyor muyuz? I thought you bowed before no man. Öyle miydi? Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Biz saygıdan eğildik ya, yoksa yani hemen havalanma. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. Ha, Siri. And she's in danger. The wild hunt pursues her. Çok. You will find her and bring her to me. Geri mi döndü? Are you sure? Are you sure? Ciri left. Went far, far away. Do you believe I drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Bilgiye ihtiyacım var. I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. She'll be hard to find. My corps of spies will help you. Count on them and my army, should the need arise. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Bu adamı seslendiren Take adam him to the sorceress. Game of Thrones'taki şey değil mi? Tywin Lannister'dı sanırım. O olabilir. Baya sağlam yani. Follow me if the gentleman Kolay kolay pleases. kimse Please keep karşısında close. duramaz There are many Tywin'in. honorable guests in the palace Ama whom sonu the kötü oldu gentleman işte. Disgusts. need not bother. Emir. Şu kıyafetlerimi verin be artık. In the morning, and it's past noon. Calm yourself. Laf atıyorlar. Do you know who you're talking to, soldier? I'm Herivard II, Prince of Elandan.
Not only am I made to wait here like some Novigrad? supplicant... Ja, nee. Raadsliden enek saur an nee. Es is ziet efs, effinser nein machtek. Een gehoortel en een pava. Nes hen es green. Avluya geldik. Essa kleiti. Kin ve braina gat. I saw you in the En selfiten garfe. Esse plenten epnot make. En selfiten sikiad hefet. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Herod kassi vandra slaffi Yennefer'le konuş. Sharpened yet? Yes? Then transcribe. The true authority in Büyükelçi Novigrad falan is not filan. the city council or the merchants guild, Bulut var mı burada? but the church of the eternal Bu fire yeşil şey ne var? and the criminal underworld. At times it is difficult to tell the one from the other. They both display a similar ruthlessness and cynicism that... Please wait, Your Excellency. I'm falling behind. You know what? I'll write the report myself. You'll need only prepare a clean draft. In triplicate. Ekmek falan cam basarken işe yarayacak. Bir de şurası var. Buradan da kitap mı? Bilgi. Okunmamış kitaplar ve tomarlar. Tamam. Şöyle videoyu durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda burayı Yennefer'dan bir mektup. Evet, Yennefer bize bir ödül bırakmış. Sandığın içinde hediye var yani. Bu da Emir'le ilgili bir kitap. Tamamdır. A shame I have no time. Yennefer'ın yanına geldik. Geralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Yennefer da az değil ha. Now do you understand why I'm at Emir's court? And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. Evet. Yetişkin olmuş. How about that? She's grown up. Oyunun It's başında been years since you çocuktu. trained together at Kaer Morhen. Talim yapıyorduk. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the Wild hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. Aşağı Ciri'den ne istiyor ya? The Wild Hunt. What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood. Seçilmiş kişi olabilir. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I'd prefer not to think about it, really. Peki Ciri nerede görülmüş? So where's Ciri been seen exactly? In two places, Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising.
You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords, secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun, your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors, but there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? Triss I kızıl shall sail saçlı for olan. Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. Şunu da soralım da sonra yola One koyuluruz. thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? Sarhoştum sen sandım. It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Ya neyse bacım hadi ya. Şimdi trip yemenin sırası değil, şu Ciri'yi Guess bir this bulalım. means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Vaatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. Ya I shall be waiting. elveda vücudunu aldık. Eski aşk tekrardan mı doğuyor acaba? Yoksa Triss'ten mi devam etmeliyiz? Oo. İşte büyücü olmanın da böyle avantajları var. Şak diye gitti. Yennefer'a mektup. Neymiş? Bu da bizim mektubumuz mu? Yo. Vingila Vigo. Evet. Böyle Ciri'nin şimdiki haline benzeyen bir tasviri. Ciri'nin yüzünde yara olması lazım ama burada yara çizilmemiş. Geralt zannetti ki yarası iyileşmiş. Yağmalanacak bir şey var mı? Şurayı. Kapılar için bir kılıç. Vahşi av. Bu zaten vardı. Agah Hatun. Buradan bol bol bilgi edinerek gidelim. Bu zaten yok muydu? Son direkt Dimeterium cevheri. Güzel. Elma suyu, gümüş kupa. Neden olmasın? Şimdi bir de şuna bakalım. Heh, Yennefer'ın Yennefer bayağı güzel itemler bize bırakmış. Full set bırakmış hem de. Bunları da al. Bak iyi ki o mektubu okuduk. Yoksa bunları gözden kaçırabilirdik. Al. Devam. What do you mean? Directly out of Büyükelçiyle de bir konuşalım. Yennefer suggested I... Hatta altyazı puntosunu bir tık küçülteceğim çünkü kameramdan dolayı diyaloglar tam gözükmüyor olabilir. Bakalım şimdi sığıyor mu? Ask you about current events, the war and so on. Of course.
The Emperor's servants should keep no Herhalde secrets from each sığıyor other. ya. If you will, let us approach the map. Haritaya bakalım. Bilgiler öğreneceğiz şimdi. Dünyanın düzeni hakkında. Savaş nasıl gidiyor? How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirne was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained, and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring. Bir tık daha küçültmeyi deneyeyim. Bakalım şimdi nasıl olacak. Certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoys, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. Şöyle fulllesem nasıl olur? This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Mobilden izleyenler için daha iyi tabii, büyük they laid olmaz. down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of 2 weak enemies, we had only one powerful one. Peki ya Kovir? What about Kavir? Kavir values its neutrality, enough not to lend its armies, or more importantly, even its coin to either side. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then Emperor Emir var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. Velen'de durumlar nasıl? How do things look in Velen? As bad as ever, perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. I advise you well. Avoid him. İleride onunla iletişime geçeceğiz. Any news from Novigrad? Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenford, and the Emperor is here in Vizima, at Novigrad's doorstep both. And both require coin and ships. Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance and scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly, and so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. Witchers'lar demedi Allah'tan. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal.
cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. Yani. Son olarak Skellige'den son haberler nedir? What's new in Skellige? Skellige. Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome, but nothing more. Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Sound awfully Çok confident. abartılacak. What if bir yer King değil. Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet? King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. Evet. Yardım için teşekkürler. Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun light your path. Yüce güneş yolunu aydınlatsın dedi Büyükelçi Var Atre. Bu dünya hakkında, Witcher evreni hakkında bol bol bilgi öğrenmiş olduk bu şekilde. Diyaloglar üzerinden ve harita üzerinden bize anlatmış oldu. 3 tane krallık var. Pardon. Kuzeyde, doğuda ve batıda olmak üzere. Bunlar hep savaş halindeler. Ve bir türlü de yenişememişler. Galip çıkamamış ortaya. Bu arada sözlük bulduğumuz şeyler. Bu arada envanterim. Şu an ulaşamıyorum. Buradan hemen bir çıkayım. Saray nazırından ekipmanımızı alayım. Bir dakika dur. Önce lootlanacak her şeyi alayım da öyle çıkayım. Buraya bir daha dönemeyebiliriz. Var mı? Şurada bir şey var mı? Güzel. Devam. Burada bir şey var. Tam nereye ne olacak? Falan ne olacaksa olacak. Umurumda değil. Buralarda amalanacak bir şey yok gibi. Tamam, o zaman çıkalım. How might I serve the gentleman? Eşyalarımı alayım By canım. returning my things. Citrus and cloves. Limon ve kalan. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Onu anladık zaten. Mentioned something of the sort. So long. Belen'e gideceğiz şimdi. Görevimiz güncellendi. Envanterimize de artık ulaşabiliyoruz. Aldığımız ekipman kaç level istiyor? 11 seviye istiyor. 11 seviye olunca onları giyeceğiz. Çok güçlü ekipmanlar. Zaten antik eser bunlar. Şimdilik zırhlarımızı giyelim. Pantolonu giy. Savaşa hazır olalım değil mi? Botu giy. Arbaleti tak. Çelik silahımızı takalım. 9 kuyruklu tilki kılıcı. Batı'nın beyaz kaplanı. Güzel. Çelik kılıcı 22-26. 28-34 tabii ki bu. Gümüş kılıcı taktık mı tamamız. Tamam. Bol bol da yemek bulduk. 41 oranımız var. Bol bol kitap bulduk. Bunları satarız. Zanaat eşyası. İleride teçhizat üretmek için kullanabiliriz. Simya üretmek için de kullanacağız. O zaman çıkabiliriz buradan. Haritayı açalım. Evet, şu an buradayız. Vizima'daki Kraliyet Sarayı'ndayız. Buradaki Velen'e gideceğiz. Sahipsiz topraklar. Karmorgen. İlk bölümde ta buradaydık. 19 seviye olmadan da buraya gitme diyor zaten. Efsünger okuluna ev sahipliği yapıyor. Böyle büyük bir kale var. Tosan Dükalık. 35 level önce buraya gidebiliriz. Zaten Akbostan'da başladık oyuna. Önerilen seviye 5. Biz şu an 300. Gideseye kadar 5 level oluruz zaten. Novigrad 10 seviye olmamızı istiyor. Novigrad da dünyanın en büyük ve şüphesiz en zengin şehriymiş. Savaşı da kazanmak üzere dedi ama bakalım. Skellige.
adaları. Bunlar da kendi halinde yaşıyor ama Kral Bran gemilerini toplayabilirse sıkıntı çıkartır dedi elçi. Ada ülkesi. Ben bu evreni biraz da Game of Thrones'a benzetiyorum. Baya bir benzerlik var. Zaten ortaçağ hikayesi, yani ne kadar farklı olabilir? Bunun içinde biraz fantastik öğeler de var. Game of Thrones'ta da her ne kadar ejderha olsa da ama okey, yani sıkıntı yok. Witcher evrenini de severiz. Ve müziklerini de severiz. Evet, yeni görevler gelmeye devam ediyor. Peşi sıra. Ama ana görevimiz Velen tabii ki. Velen'e gitmek. Evet, o zaman burada bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Bu bölüm daha çok sinematik ağırlıklıydı. Bolca hikayeler dinledik ama hikayenin gidişatı için önemli bilgilerdi. Bu evrene dair de bir fikrimiz olmuş oldu. Şimdi sonraki bölüm Velen'e doğru gideceğiz. Ciri'nin peşindeyiz. Bu sefer Ciri'yi arayacağız ve babasına, yani Emir'e teslim edeceğiz. Bir anlaşma yaptık ve karşılığında da bolca altın alacağız ödül olarak. Bunu da sonraki bölümlerde hep beraber göreceğiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Siz de videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın dostlar. O zaman sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.